submitted to the House of Representatives calling on the United States to recognize Somaliland. Hey everybody, Tim Burchett. Just left Foreign Affairs Committee meeting where you had the president of Somaliland. On November 13th, Somaliland held its presidential elections. I extend my Berbera port in Somaliland, located on the Gulf of Aden, is Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dhammaan ummadda Islaamka meel kasta joogtaan aad baan idin salaamaya. Waa ayo waa walaalkiin Jamaal. Channelkaygu hadduna subscribe ku hayn subscribe, like, share, comment intaba igu sharaf Allah ku sharfay videogana like ta saar aad baad u mahadsan tahay. Maanta maxaan ku hayaa saad hore u ogeydeen aqoonsigii Somaliland ayaa bariyahan dhex wareegayay adduunka dhammaantii oo dhan. Kullay anu maanta waxaan idhaa kale garan maayo farxad baan damaashaadaya bariyahan farxad baan saa u dhex soconnaa waxaabad arkaynaa waxyaabo badan oo hadda fooda nagu soo haya saacadaha soo socda amba maalimaha soo socda amba bilahan soo socda warar khayr badan ayaa soo socda yaan iga hor dhicin. Hey everybody, Tim Burchett. Just left Foreign Affairs Committee meeting where you had the president of Somaliland, not Somalia, meeting with them about their resistance to the Chinese, the Belt and Road Initiative, where they come into these underdeveloped countries and say, we'll give you electricity, we'll develop a dam, hydroelectric or something like that, and then they end up bankrupting them, and then they infiltrate it with, of course, Chinese communists, and then they take advantage of their folks. It's just a horrible situation, so hopefully we'll get better diplomatic ties with these folks, and it's not on the headlines, but it affects us all. So anyway, thank you all so much for sitting here. On November 13th, Somaliland held its presidential elections. I extend my congratulations to President-elect Abdirahman Mohamed Abdullahi Irio for his landslide victory. It is a testament to the trust and confidence the people of Somaliland have placed in his leadership. I want to recognize and thank the services of the outgoing President Muse Bihi Abdi. I also congratulate Kaha Party on winning to become one of the 3 officially recognized political parties. We are in a world where elections are often disputed, as recently witnessed in a couple of countries in Europe. The use of biometric voter identification and the peaceful transfer of power is not just a triumph for Somaliland, but a powerful inspiration to Africa and democratic countries around the world. Thank you, Mr. Let us now shift our attention to the Horn of Africa, where excitement is running high over Donald Trump's return to the White House next week. In Somalia's breakaway region, Somaliland, many people are reportedly convinced that the United States, under the incoming presidency of Donald Trump, is poised to become the world's first country to recognize the self-declared republic. Reports suggest that many Somalilanders have called Trump their savior and are urging him to recognize Somaliland, which broke away from Somalia more than 3 decades ago. On social media platform X, some users have asked the incoming president-elect to reorganize Somalia and restore peace in the region, while others have called his return an opportunity to sway the international community in Somaliland's favor. Now, Somaliland had declared unilateral independence from Somalia in 1991. Strategically located along the Gulf of Aden, the territory has maintained relative stability and self-governance over the years. But the international community has not yet recognized the self-governing state. Somalia still considers the region as a part of its territory. Last year, landlocked Ethiopia struck a deal with Somaliland that irked Somalia. As per the deal, Ethiopia had agreed to a possible recognition of Somaliland's independence in exchange for a stretch of coastline for its naval base and commercial port. However, later that year, Ethiopia struck a peace deal with Somalia in Turkey, in which the landlocked country agreed to arrangements that would ensure access to the sea under Somalia's sovereign authority. Since then, Somaliland, which has said the deal with Ethiopia is still intact, has been looking to other countries to get international recognition. In December, reports suggested that Somaliland had planned to grant the United States a strategic base along the Red Sea coastline
in a bid to persuade the incoming Trump administration to recognize the breakaway Somali territory. Currently, the US has an airbase at Dawo in northwest of Somalia's capital, Mogadishu, through which they have been conducting regular airstrikes against Islamist insurgents in Somalia. Additionally, the US has also got a base in Djibouti, which is just north of Somaliland. A base on Somaliland's coastline would serve as a critical asset for the United States in countering Houthi threats to Western and Israeli vessels that are traversing through the Red Sea. It will also serve as a counter to growing Chinese presence in the region. And so, in recent months, some politicians from Trump's Republican Party have dowladda Somaliland way socotay amba way tagtay amba way duushaba bayda ilaahay baa bahad leh waxaan arkaynaa wararkii ugu dambeeyay ee hadda ka soo baxay ilaa shalay ilaa maanta ka soo baxay adduunka Somaliland aqoonsigeedii halku maraya aba arki doone ba ila soo daawo المعلنة والخفية لاعترافها بصوماليلاند لا تخفى على أحد. فإن هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي لصوماليلاند يمنح من يسيطر عليه أهمية كبرى على لوحة شطرنج العالم في إطار التنافس الإقليمي والدولي للسيطرة على أهم طرق الملاحة الاستراتيجية في العالم. فمن يسيطر على صوماليلاند يمتلك ميزة تنافسية إضافية، حتى ولو كانت هذه الدول الكبرى بتمتلك قواعد عسكرية في جيبوتي. وبالمناسبة في 8 دول عندها قواعد عسكرية أجنبية في جيبوتي، وكلها بتتبع دول كبرى تسعى لتعزيز نفوذها في منطقة القرن الإفريقي. طيب عرفنا ليه؟ تعالوا بقى نروح للسؤال الثاني، كيف ستتحرك أمريكا ترامب 2.0 تجاه هذه المسألة؟ قضية زي ما حضراتكم عارفين، الحياة كما في السياسة مش بس لماذا تهتم الجهة الفلانية بالحاجة العلانية، ليه تهتم أمريكا بهذه المنطقة، ولكن كمان كيف ستفعل سيطرتها على الإقليم. وهو ده السؤال المطروح على إدارة ترامب. لكن إحنا جبنا dhammaan shuruudaha looga baahnaa waddan ictiraaf doonaya way buuxisay Somaliland wayna dhaafisay waliba. sababta loo haysta waa maxay ayaa la isla hor fadhiya hadda, waa la iskala tagay maxaad u ictiraaf weydeen. sababta loo haysta waa maxay baa la isku haystaa. Allahu akbar, ilaahay baa awood leh. cadcayd soo baxday show gacan kuma qarisid, waxay noqotay cadcayd soo baxday Somaliland. ilaahay isha bilaadanka ha inaga hayo, adiga Yabiye ba ila soo daawo. Berbera port in Somaliland, located on the Gulf of Aden, is a vital gateway to Africa and a geostrategic hub on one of the world's busiest trade routes. For Tesla, this represents an unmatched opportunity to access Africa's booming markets and drive the continent's green revolution. Africa, with over 1.3 billion people, is rapidly urbanizing, and demand for electric vehicles and renewable energy is skyrocketing. Berbera offers Tesla a central base to deliver electric vehicles, solar power, and battery storage to East Africa, the Horn of Africa, and beyond all, while reducing costs and transit times. Berbera lies at the crossroads of Europe, Asia, and Africa, giving Tesla access to key global markets. Its location along critical trade routes streamlines logistics, ensuring quick delivery to emerging African economies eager for sustainable solutions. With low taxes, political stability, and growing infrastructure, Berbera is the perfect launching point for Tesla to revolutionize transportation and energy across Africa, all while cementing its global leadership in sustainability. Berbera Port, the gateway to Africa's future and Tesla's next big opportunity. Been submitted to the House of Representatives calling on the United States to recognize Somaliland. U.S. Congressman Scott Perry has introduced a new bill in the House that advocates for recognizing Somaliland as an independent country. Bill 10,402 highlights Somaliland's decades of stability, commitment to democracy, and the strategic importance of the Horn of Africa as key reasons for U.S. recognition. This bill is in the first stage of the legislative process.
It was introduced to Congress on December 12, 2024. It will typically be considered in the next committee meeting before being forwarded to the full House or Senate. The law represents an important step forward in Somaliland's decades-old quest for recognition. The bill proposes that the United States officially recognize Somaliland as a separate country independent of Somalia. The bill also includes establishing a U.S. diplomatic office in Hargeisa, the capital of Somaliland, through an embassy or consulate. The law also acknowledges Somaliland's consistent record of holding peaceful elections and its commitment to democratic governance since it declared its independence in 1991. In 2022, the same congressman, then a member of the U.S. House of Representatives Foreign Affairs Subcommittee, submitted a bill to the House of Representatives demanding that Somaliland be recognized as an independent country. Perry then forwarded the proposal directly to Congress and to the House of Representatives. Perry's Foreign Affairs Committee also submitted legislation to the U.S. Congress seeking to establish diplomatic and security relations with Somaliland. The move by U.S. lawmakers to recognize Somaliland as an independent country followed a 10-day visit to the United States by former Somaliland President Muse Bihi Abdi. وهجاك داوديا شالay waxa soo gudbiyay muuqaal oo aan kaga hadlayo in la gudbiyay xeer Somaliland la doonayo in lagu aqoonsado. xeerkaasi muxuu ahaa xeer sax ah oo jira oo rasmi ah oo aan warwareeg lahayn ayuu ahaa macnaha been lagama sheegi karo Congress-ka Mareykanka marka dad baa waxay yiraahdeen been buu sheegayaa kan waaye fiyuusu ku raadinaya kanuu raadina no fiyuusku ma raadinayo beenna kuma sheegayo been ilaahay xaraam ka dhigay anigana waxaan aaminsanahay beentu inaysan xalaal ahayn waayo diinta ayaa noogu sheegay haddaba waxaad ku qortaa Google-ka qoraalkan ku qor oo ah h.r 10402 ku qor Google-ka kadib search dheh waxa ku soo baxaya Congress-ka website-kooda Congress-ka Mareykanka website-kooda ku soo baxaya oo xambaarsan isla xarafahan xambaarsan kadib click dheh ama taabo waxa ku soo baxaya xeerkii la gudbiyay iyo heerka uu maraya ayaa ku soo baxaya Congress-kana been kama aan sheegi kareynin ninka xeerka gudbiyayna been kama sheegi kari because dembi ay igu noqonaysaa waana la xirayaa ani magaalada Columbus aan jooga Ohio aan jooga in Mareykanka la igu xirano easy weeyaan haddaan khalad sameeyo ama been aan sheego marka kuwa dhahaya kala goynta Soomaaliya ayaad ka shaqeynaysaa aniga warbixin ayaan idin la wadaagay kala goynta Soomaalina kama shaqeynayo haddana Soomaaliya oo isku taalana maba jirtaba ma aragtay Soomaaliya isku taala 100 calan aan haysanaa 100 maamul goboleed aan haysanaa nin walbaba kaarkiisa ayuu wataa nin walbaba ciidankiisa wataa iskuma oolno dad waxaan nahay kala firdhasan dagaal ku jira ayaan nahay 30 sano iyo wamaazaadka sano ee annaga aan dagaalamaynay diin iyo qabiil iyo shakhsi naceeb iyo siyaasad aan ku dagaalamaynay kow iskaga siinay isqarxinaynay Somaliland nabad ayay ahayd hormar ayay hiigsanayeen doorashooyin kala duwan ayaa ka dhacay ilaa intii ugu dambeysay hadda dhow Cabdiraxmaan Cirro madaxweynaha ee haatan Somaliland lagu doortay haddaba diintana ma farayso in aan cadow ku noqono walaalaheena fi cadowad ku tihiin Somaliland because waxaad cadow ugu tihiin inay dhahday aniga dabkiina ma soo gali karo dadkeygii iyo dalkeygii iyo diinteydii waan badbaadsanaya inay dhaheen intaasaad u caraysan tihiin macnaha ilaahay xataa nooma ogola in qofka walaalkaagii ah aad ugu yeerto dabka aad ku jirto okay dabka aad ku jirto inaad dhahdo ila soo gal xasinimo inay halka ka gaarto ma wanaagsana okay Somaliland waxay idin leedahay war nabad qaata oo maartay nolol hela ayay idin leedahay asxaabtidan aad ka u jeclahay haddaan channelkaygu subscribe ku saarnayn subscribe like share comment intaba adigan kugu leeyahay aad baad u mahadsan tahay haddii aad ii subscribe ii tahay videoga like ka iloobin mar kasta barta waxaad ka heli doontaa waxyaabo ku xiiso geliya barnaamijyo badan ayaanu soo wadnaa waliba barnaamijyo Ramadaantana waanu soo wadnaa aad iyo aad saad noola socoto subscribe-ta ay naga iloobin aad baad u mahadsantihiin qalbi furan qol furan iyo qaar kale badan soo dhawaada